Acha nianze na wewe. Pia jina inaliwaza, jina safi. Vipi Alex India? You know, I was thinking, what should I call myself today? But the truth is that I have to go with what the reality is. Try to raise your voice. I know you are sad, but try to raise your voice. Yes, Can't hear you. I have to go to the reality of what's on the ground. And the reason is, if you truly love your family or your friends or the people that surround you, and the doctor has already told you that these are their last days, be it cancer or probably accident or a terminal disease, there's something called palliative love. Palliative care and love. Palliative love and care is the one you give to a person you know that they are going, and therefore you have to make them as comfortable as you can, because your relationship is going to end. And let me tell you, Jex, people must understand this. All relationships end, either in divorce or separations or in death. All relationships end. Now, let me go back to the first time I came. We quit here, then I came back. And I said, I've taken time to think. And I realized that my celebration at some point had gone haywire. And I started connecting the dots to form a straight line. And I said here, we are being managed. Mazungumuzo yameisha. The people that are being managed here are two. For Raila, he's managing us as Mio fanatics. Okay. For Ruto, he's managing two things. And he's managing the most difficult thing. He's managing Gachagua. Okay. And people may come up and think that Gachagua is winning all this. I'm telling you, Gachagua anachezwa. Gachagua is also being played big time. But I don't want to talk from their side. That is their problem, to start celebrating and understand what is happening on their side. But if you look at what happened and what has been happening, you ought to be realistic and accept some things. First of all, Baba comes and says, we are giving dialogue a chance. When he realizes people are repulsive of that, he says, then we are going to have on Mondays only. Then when we are not satisfied, then he said Monday and Thursday. But what happens after that? We form these groups. We regroup again. Tunasema we are starting Maandamano. Baba goes out of the country. And then usual, and then tunaenda tena airport. You know, me, I'm tired. Hii maneno ya Baba kuenda tunaenda airport kumchukua, and then tunaenda Kibira. I mean, it has become redundant. We must stop that nonsense now. Okay? It's not fashionable anymore. For me, at my age, it's no longer fashionable. We must part away. I'm still in Azimio. I'm not going anywhere. Mtaleta nyororo, mulete na tractor, mujaribu kunivuta, sitatoka. But what I said from early, even yesterday I said, the way we must do Maandamano, the matrix has changed, the system has changed, everything has changed from where we started. And that's why mdau wetu jana hapa alituambia aje, mimi nataka hata maandamano, maisha imekuwa ngumu. Dunia jana hapa alituuliza hapa, nani hapa ambaye ako Kenya? Maisha sio ngumu. Kila mtu aliweka mkono chini. It means that we are all suffering. But is our approach right? No. Tukaambiwa Monday, Baba hakukuja maandamano. Na niliambia watu, maandamano haiendelei. Maandamano iliisha. Hatuendi maandamano. I had friends wamenitukana. Mimi nimetukanwa comment section nyingine ya wifi cult mpaka nacheka tu. But you know what? Every day unakuwa exonerated. And when you get exonerated, you don't get proud. You get happy that people must start realizing that, look, when you don't have insight, you can never have foresight.
the most important thing for humanity, have insight, then foresight comes. Foresight will never come without insight. And insight comes when you ask difficult questions, even when you ought to, not ought to. If you ask yourself where we are headed as Azimio, it's a dead one. It's a dead end. When we start celebrating Wairia, when we start celebrating Wairia, when we start celebrating Wairia, when a friend of mine who has a brain start bringing Okanga, Deno, Gaucho, kutuambia vile lazima tunaingia State House. And then when you listen to what they are telling us, oh, maandamano ni tamu, we lost it. When you see our friend Donald Kipkorir go to State House and atuambia he asked for ribs. No, he asked for wine, but there was no wine because the president is a Christian. So he was given some melting ribs. Kipkorir has gone to State House. When you see Atuoli mwenye atuambia kata miti, he's not there. When you see Ngilu missing, when you see PK missing, I mean, you must ask yourself a lot of questions. Where are these people? What are they doing in the back? You know, when you see Kalonzo with us, but all the governors are, you know, Mutula Kilonzo, who basically is going to take over Wiper, he has made it very clear. Nobody's removing Ruto. Mutula Kilonzo is one of the people who was totally against Ruto mpaka at some point, you know, in Amatanga, alisomea Ruto sana ule Ukambani. If you can put that clip, you can remember. But Mutula has been very categorical. Mutu akiingia kitu hamumutoi. Now, when again we start listening to what is being done, then you ask yourself, are we sick or we you know, when you say we are taking a letter to the office of the president, and then we are still shouting, Ruto must go. We are legitimizing. Raila is saying Ruto is the president, so we are taking the letter to the president, and the office of the president exists. And if that office exists, therefore the office of opposition that he says is going to exist too. So be very, that seat is coming. The seat of opposition is coming, even though it's not in the constitution. So today, it is not Raila who has lost or Ruto who has won. It is you and me. Let's be honest. So whoever that will come here, ajipige kifua ati Raila has lost. My friend, hakuna kitu Raila has lost. He has done his part. He has finished his race. He has a crown forever. Raila will be the most important person history will talk about when for the politics in the last few days. So lastly, if we can't chart a path going forward as mwananchi tujiulize, Ruto has gotten what he wanted. Raila has finished his race. And I said yesterday, wacha mzee asimalize safari yake na aibu. Tafadhali, tunamheshimu. I said it yesterday, and I'm glad he has stopped that nonsense. He will retire or he will continue as a statesman. He will be respected all over the country. So mimi na wewe tunabaki wapi? Maisha itaendelea kuwa ngumu na mutalia na mutakumbuka Raila Amolo Odinga. Asante. 254 vipi? Jana ulikuwa umechamka ukisema maandamano ilikuwa imefeli. Sasa Jax. Good evening. Good evening vipi? Niko poa. I was not surprised, yeah? I was not surprised kuona Raila akisisi maneno ya maandamano because one, yesterday maandamano haikuwa that very active. Although it caused a lot of distractions, Now unajua ukifanya kitu Jax, alafu haijaenda venye ulikuwa unataka, and then it lit a lot of arm, then you should restructure. Okay. And that restructure
you will follow what maybe the so-called enemy of yours anataka ufanye. So that aibu usipakwe na aibu mingi. Sasa Raila ameona hii kitu inaweza niletea vitu inyakuwa na expect, so he had to restructure and that restructuring ni kutafuta his personal interest. Okay. Like venye nani amesema, venye huyu jamaa amesema amesema saizi Raila anajitafutia, saizi ataenda negotiate maneno ya mnipe ofisi yangu. Na Raila akiitwa Kwambo day, akiitwa Kwambo from morning to evening, bas huyu jamaa atakuwa amekaa vizuri. Okay. Anapewa gari 10, askari 20 na ofisi yake bas. Because Raila, we actually Kenyans, as Kenyans, you included Jex, at least there is a footprint yenye Raila ameweka kwa nchi, of which everybody knows, unaona. But maneno akikuja instigate maneno ya maandamano, tuanze kuharibu mali ya watu, tuanze kuharibu kitu kidogo yenye tu at least mtu ulikuwa uchikimu naye kimaisha, then we see one another as an enemy. So shikilia tu hapo kidogo, shikilia tu hapo 254. Namuona Abdullahi Mahat unasema hivi, mzee wa kitendawili ameogopa. Jemo uko ndani na kuona, asante sana. Sami Onyango ninakuona, Elizabeth Anyango na kuona, Banjule ninakuona, Sami Onyango ninakuona. Asante wewe ambaye unajiunga nami, karibu sana kwa show. Kunaendelea vipi wadau? Unajua saa zingine mimi natamaningi kuelewa. Tulikuwa tumeambiwa kesho ni kukimbia kimbi, lakini kuna venye tukaambiwa ya kwamba ni mazungumzo, mazungumzo side hii, maandamano side hii. Ilikuwa tuende hivi mbio, but nikana kwamba kesho ni kurelax, ni kupause. Wewe mwana Azimio unafeel aje? Umefeel vibaya? Umefeel vibaya? Nijuze hapo kwa comment. Let me know. How have you felt? Nuru Okanga alikuwa amejiandaa. Omosh Wanawa alikuwa amejiandaa. Gaucho the people's president alikuwa amejiandaa. Wewe kama mwana Azimio najua ulikuwa umejiandaa. Lakini Opiyo Wandayi anakuja na statement, anasema unajua ni aje, tumepose maandamano ya kesho. Anadai ya kwamba kesho hakuna maandamano, kesho ni kurelax. Umefeel aje mdau? Nieleze hapo kwa comment. To allow for the resumption of the stalled bipartisan talks after Kenya Kwanza yielded to demands to withdraw Eldas Member of Parliament Aden Canaan from the committee. Now, Canaan will be replaced by his SACU counterpart, Dido Raso, while announcing the intention to call off the protests that have been marred by chaos, destruction, looting, and even death. Azimio, through co-principal Wiper leader Kalonzo Musyoka, had demanded the removal of Canaan, whom they say was elected on a party that is an Azimio partner and could not represent Kenya Kwanza in the talks. Let's begin our broadcast with our very own Chemtai Goin. In a brief statement, Wiper leader Kalonzo Musyoka, also a co-principal in the Azimio la Umoja One Kenya coalition, announced their intention to call off Thursday's protest with a rider that Kenya Kwanza recuses Eldas Member of Parliament Aden Canaan from the bipartisan committee that was set to engage in talks to end the stalemate that has seen the opposition convene anti-government protests. A position affirmed by Minority Leader in the National Assembly, Opiyo Wandayi, later this evening. The leadership of the Azimio la Umoja One Kenya coalition party met and agreed to once more suspend the mass protests that we had earlier scheduled to continue tomorrow. The coalition took this step following the decision by the Kenya Kwanza to accede to one of our demands that informed the resumption of the mass action. Kenya Kwanza acted on Azimio's olive branch, withdrawing the nomination of the Eldas MP from the committee and replacing him with SACU Member of Parliament Dido Raso. As we have always stated,
We are willing to bend backwards for the sake of progress of the country, national unity and the stability of the nation. Tunatarajia ya kuwa tutaweza sasa kuendelea na mazungumzo kwa njia ya amani na kwa njia ambayo itawaleta Wakenya wote pamoja. Taking into account that we have a country called Kenya and our national interest actually supersedes our individual interest. Recognizing that our friends on the other side, the Azimio group, I'm sure this is not going to be the end of the many shortcuts that they want to take. I do not want Kainan to be used as an excuse in the name of the other many excuses that they're likely to generate in the next few days. The announcement resuscitating the stalled bipartisan talks, which had been hinged on the removal of Kainan, while Kenya Kwanza had also demanded that Pokot South Member of Parliament David Kosing be expunged from the Azimio side on grounds that the party he was elected on, the Kenya Union Party, had entered into a post-election agreement with the ruling Kenya Kwanza, an issue that was dismissed by the Registrar of Political Parties, who stated that there was no record in her possession of the agreement. Instead of holding the protests, we have summoned our 7-member delegation to the bipartisan committee for fresh instructions. Kwani Jumatatu siku ya Labor Day. Sasa sisi wafanyikazi mtondogo siku ya Jumanne, Tuesday, tarehe 2 mwezi wa 5. Hata niachie hapo nisinue watu wengi hisia mbaya. Chalo Chalo, jana ulisema hivi, ulisema jana ili watu walianguka hawaku succeed. Ulisema jana it was a failed attempt. Yeah. Leo wamesema kesho, walikuwa wamesema wanarudi wa prepare kesho iwe ni siku ingine. What is happening? Has Baba fallen? Umekubaliana na mimi sasa? Habari gani na kusalimia kwanza? Kabisa nakubaliana na wewe Chalo. Mimi ni sahihi, niko mbio naingia kazi. Lakini itakuwa mfupi tu, maana hii wiki niko na usiku na kazi ya usiku. Okay. Lakini ile mambo ninayoona hakuna chenye wataweza. Hakuna. Mimi kama nilivyowaambia, mimi siungi mkono Azimio, siungi mkono Kenya Kwanza, mimi naunga mkono kuwa Mkenya. Hiyo ndio muhimu tu. Hiyo ndio muhimu. Hawa jamaa wamepiga kelele hapo, wote watatulia. Siri kama ni bahasha itatembea na kubaliana na mimi, kama ni bahasha itatembea na mambo yatatulia. Sisi ambao tutapata shida ni sisi walala hoi. Na hata iwe vipi kuingie nani, bado shida zitakuwa zimebaki pale tu kiasi. Nitupambane. Ruto alisema hii story itaisha. So na alisema mtajua yeye ndio commander in chief. Ameonyesha, ameprove point kweli. Ameprove na ni kweli. Hata kwani unataka kuambiwa? Si yeye ndo commander in chief. Hauna haja wewe uambiwe. Yeye ndio president. Na president anaweza fanya vile anavyotaka kwa sababu yeye ndio amri jeshi mkuu. Anaweza amrisha kitu chochote. Najua wengine hawatakubaliana na mimi, lakini ukweli wa mambo, Ruto ndio rais wa Kenya na atakuwa rais wa Kenya mpaka siku ile kura zitakazopigwa akose. Akikosa ndio hatakuwa rais wa Kenya, lakini akipata ataendelea kuwa. Hata akitaka huko kwani kuna medali mnasema Simba gurumapo mcheza ni nani? Sasa alafu kuna msemo mwingine unaosema, sijui kama msemo unaaminisha vipi, lakini unasema asiyekubali kushindwa pia si mshindani. Kwa hivyo lazima ukishindwa kubali. Na huo msemo marais wote waliotangulia walimtii, walikubaliana na yeye, lakini nikana kwamba Ruto he's a hard nut to crack kama vipi? Ruto hata si hard nut to crack. Sisi watu ambao tuko hard nut to crack ni sisi wananchi wenyewe. Manake sisi ndio tunaumia na sisi ndio ambao hatujui tunaelekea wapi. Manake kama ni kungoja Raila pale, basi ndio tutangoja sana. Na kama ni kumngoja Ruto pia naona tutangoja sana. Ni sisi wananchi wenyewe ndio ambao wakati wa kupiga kura, nafikiri nishaongea hii kitu mara nyingi.
Wakati wa kupiga kura tuwe tunapiga kura tukijua tunafanya nini. Si Okay. kubebwa akili kama vile tulivyobebwa huko na kina huyu wakina mapasta au pasta wa uongo. Na vile ndivyo ambavyo sisi tunabebwa akili hata na hao mapolitician. Okay. Wanatubeba tu kandarasi tu. Wajua mimi wakati wa kampeni huwa nashangaa sana. Maana kwa kampeni zikianza hata kwako ukawa na mazishi ya kuku, watakuja wengi sana hapo wapige makelele. Sasa wanatudanganya zile shilingi. Sasa hii hatuwaoni. Mimi nishakuelezea mara nyingi, niko na marafiki wangu kabisa. Tunaishi pamoja na wameingia huko na sasa hii siwaoni. Hata nikiwatafuta namba zao, atanipatia namba tutaongea leo, kesho nitampigia namba haiko. So sisi wenyewe yeye usema hivi, siku ya nyani kufa kitu uteleza. Jana wewe ulisema kulikuwa kuvisivya, hakukuwa jinsi ulitarajia. So ilikuwa one mistake after another, and finally wamesema pia wanagoma, yani wanasusia kuandamana. So ni mwisho wa siasa za maandamano, siasa za fujo, siasa za kutumia kifua. Sasa hii hayo mambo yanaenda kuisha na tuendelee. Kama tutaendelea mwelekeo mzuri, kama tutaumia, lakini kila kitu sasa tumekubali, kila kitu imeisha, na hata Raila ni akubali na wale wengine wote wakubali, maana wanaumia si wa Kenya Kwanza peke yao na si wa Raila peke yao, sote tunaumia kama Kenya. Ameingia jana, alikuwa na kauli tofauti, lakini sijui leo kauli yake itakuwa vipi baada ya kusikia maandamano. Lakini acha nikuache Chalo malize, maana unaniambia unaingia kazini, lakini swali la mwisho kwako Chalo. Sasa what happens from here now, baada ya kususia baada ya maandamano kukatizwa, baada ya kuvunja mioyo ya wanaazimio wengi? Maana wanaazimio wengi walisema hivi mwanzo ilikuwa ni makosa kwa Raila Odinga kusimamisha maandamano mara ya kwanza, angeendelea tu. Sasa ameanza tena, hata ajenda mara ya pili akaacha tena. Hata jana hatukumuona yeye binafsi kwa maandamano, tulimuona tu wakati wa press briefing alijificha, alafu watu wakasema ya kwamba ilikuwa ni strategy. Wewe unaona kana kwamba kususia mara ya pili ni anazidi kuvunja wafuasi wake sugu moyo? Yeye saa hizi watu kusema ukweli, sisi wa Kenya wenyewe bado hatujamuelewa Raila akili yake, na hatujaelewa wale wengine. Kwa hivyo sasa ni wewe ukubali tu kuwe Mkenya, atakayekuja ndio yule tumempigia kura. Yule ambaye ni rais ndio yule tumempigia kura. Tukikubali hata hapo mambo yataisha na yataenda sawa. Wale wanataka kuipeleka vibaya wataipeleka vibaya. Wale wanataka kuipeleka kwanza sahihi, hata ni mambo na account. Kwa hivyo kama gavana wako yeye hata tengeza, basi hata wezi la urais pale. Maana kama ni mgao wa pesa utapelekwa kwa county, kama ni mgao, kama ni mazao yanasuka kwa county, yanasuka kule. Kwa hivyo kama mimi natoka Mombasa, kama gavana wangu hata tengeza mambo hospitali, itakuwa ni yake hiyo. Sitaweza mlaumu. Kama gavana wangu ataacha barabara zake ziwe safi, ziwe chafu, mashimo nini, hiyo itakuwa ni shida yake. Maana kuna ipato ya pesa ya account. Kwa hivyo hatuwezi kwenda pale tukamlalamikie Ruto tuseme Ruto hajatengeza hii, Ruto hajatengeza hii. Ruto yeye yuko pale kama president, lakini powers nyingi zina governors. Unaelewa? Lakini kidogo tu Chalo, kabla hujaenda, sasa itakuwa vipi? Tutamlaumu wapi Ruto? Maana kama tutaelekeza lawama kwa governor Ruto, basi ni kama baada ya hizi swala atabaki kuwa safe. Yeye yuko safe mpaka saa hizi, kwa sababu hiyo ni county. Hii sasa serikali ni county government, ambayo county government yenyewe ndio itakuwa inajitetea. Ule mgao wa pesa ukigawiwa, kama kwanza kawaida, ile mgao wa pesa inagawanyiwa kulingana na idadi ya watu. Kama kaunti yako ina watu 10,000 na kaunti nyingine ina watu 20,000, na wewe pia watakopa with the same, itakuwa ni ngumu, kwa sababu matumizi yako wewe yako chini na matumizi ya wale ambao ni wengi yako juu. Sasa mgao hauwezi kugawiwa sawa kabisa. Kuna ile kaunti ambayo ina watu wengi watapata mgao mwingi, ile kaunti ina watu wachache watapata pesa kidogo, kwa sababu watu ni wachache, matumizi si mengi kama kule kwingine. Kama kaunti ya Nairobi itapata pesa nyingi kwa sababu ina watu wengi, ina mambo mengi. Unaona, zile kaunti ambazo ni kubwa zina watu wengi na kila kitu ndo zinavyoenda. Sasa je, hao magavana wetu watatujengea mahospitali ama watatuacha na funza? Manake funza wanaua watu na funza ni kimdudu mdogo tu. Sasa hapa lawama tutaelekeza kwa mambo kama ni kuikwea wale supporters diehard. Kidogo tu msimamo, naja kwako tu sasa. Ataondoka huyu kidogo, nilikuwa na swali naye kidogo tu. Ukimwacha kienda utakoja nitendea haki.
Haya, Chalo nakuomba usikubali kuondoka kabla msimamo hajakuuliza. Swali langu Lakini tu niko na dakika 15 tu. Okay. Hata ni zangu hata ni dakika 2 tu. Nataka nikuulize ndugu yangu Charo. Ni Chalo ama ni Charo? Charo, huyo ni Giriama si Mkamba. Ni Charo. Wakwehu we. Hayo wakwehu. Wacha nikuulize kwa faida ya Jex asije akatuona tunakoroga kingenge hapa asielewe. Langu nikuulize tu swali moja ambalo haswa unasema governor yeye ndio sasa hivi tumkodolee macho kwa sababu kwamba Ruto hana lawama fine. Lakini kama atakuwa shatiwa ubavuni na huyo Ruto haswa amemtia gavana wako ubavuni, hana usemi, wewe haswa kama mwananchi nani utamlilia? Nani utamfuata? Sasa wewe hata hiyo swali unauliza ni kama wewe uko na bibi yako kwa nyumba, halafu kutoka mtu mwingine hajamshikia bibi yako, hata wewe hawezi kukusikiza. Manake sasa huyu gavana ni wetu huko kwa nyumba. Sasa tunashuhudia kwa sababu magavana ndio wao tunawashuhudia sasa hivi wakilia pesa hakuna, kaunti hazijapata pesa, na wewe Charo unalilia utengezewe hospitali. Gavana huyo yuko sako na bako na Zakayo ama na Ruto, mbavu hana cha kusema mpaka afanye kupangiwa fanya hiki. Wewe Charo nani utamlaumu? Sasa bana, kazi yetu hapa sasa kama ni kumlaumu sana, tumlaumu yule mtu tulimchagua alafu akaenda akatiwa kwa kikapu. Tulimchagua sisi alafu akaenda kwa mkoba huko mbele. Si unaona ndio shida hii. Samahani, nafikiri tutarudiana kesho, muda wangu umeisha. Lakini naona tutarudi kesho hapa tu time kama hii. Lakini yeye sawa. Tumemchagua sisi alafu anaenda kwa kikapu kwingine. Tumemchagua vizuri huko kwetu alafu yeye anachukuliwa anaenda kaeka kwa kikapu. Sasa tutafanya nini? Makosa sasa ni Charo ukienda mimi nikwambie tu sasa hivi yani siasa Kenya imekuwa kama siasa ya wachungaji ama mapasta na waumini. Lakini hata wale siasa ya subiri basi sinikueleze babu, hata ukitaka hata wewe pia ni muumini. Wewe hapo ulipo ni muumini, maana ni mtoza ushuru. Wewe pia ni muumini haswa wa serikali, usijitie kwamba hati nini, wewe pia ni muumini, unalipa ushuru babu. Na ushuru wako unapolipa ni lazima ufanye yale ambao unakusudia kwamba yajenge taifa lako. Ukienda hospitali uhakikishe zina dawa. Ukienda shule tulio kwamba wanafunzi wanaenda shule. Ukitaka barabara inatengenezwa vizuri. Sasa kama haswa gavana wako ama mbunge wako ama women senator wako ametiwa kiganjani, ametiwa mbavuni, hana sauti, wewe utamkimbilia nani Charo ya kusaidia haswa? Nani utamkimbilia kama wewe mwenyewe hata hautalipuka na kusema enough is enough, wacha kiende kwa sababu mimi ndio mwananchi na ndio mwenye hii nchi na haki ya kuongozwa nitakavyo. Kama hutanyamaza utasema nakaa maana na mwangalia gavana maana ndio karibu, huo ni ulumbukeni. Sasa wewe ni mwerevu na ujanja wako wote unasema si Raila ameshindwa kwa maandamano. Kesho tukuone umeingia maandamano wewe. Si Raila ameshinda. Mbona unangoja tena mtu kama Raila akishinda ni basi? Kesho tukuone unaenda barabarani. Tumekubaliana. Sawa Chalo, asante sana kwa submissions zako na muda wako. Kwa herini ndugu zangu, muwe na siku njema. Asante sana. Wewe ambaye pia unajiunga nami, karibu sana kwa hii show yako fiti, show kali ambayo umeifanya wewe Mkenya kuwa show kubwa. Asante sana ambao wewe una tune in live kwa Mtembei TV. As usual, I'm your host Jex the moderator. Asante kwa kufanya vipi, kwa kulike na kushare video zetu. Asante sana. Namuona Kimei ako ndani, namuona Hassan Rongo ameingia. Elizabeth unaniambia moderator, you need to go back to your school fees. Sijui kwa nini umeniambia hivyo, lakini probably Kiswahili kwa ngumu kwa hii show. Tutaona hizo story. Lakini zaidi yote join me live. Asante sana Richard Buluni, ninakuona uko ndani. Kemani umeingia, asante sana. Charles Agienda, sorry. Sijui kama nimetamka jina lako vizuri. Maoni yako ni yapi? Charles, habari ya saa hizi? Charles amenifanya ile kitu, lakini Omolo jamaa sugu wa Azimio.
Jana ulituambia ilikuwa mic testing, alafu ukatuambia kesho kesho ni ile siku. Na ni kama ile siku ishatolewa. So what happens? Wajua ile kitu iko kwanza ni Sasa leo kuwa acha nisikie theory. ile kitu iko kwanza ni kuwa hii hata ni siku yani ambao ni siku ya furaha. Tena. Sababu kama vile tuliambiwa kuna watu ambao yani kama burukenge hawezi kusikia mpaka damu iwatoke sikioni ndio hawezi kusikia ama mpaka watandikwe. Sasa sisi kila wakati tumetangaza kwamba hatuja kataa kuzungumza, bora muwe mko tayari kuzungumza. Haya, mkakuja tukaambia kwamba nitakuchosha na video, endelea tu. Tukakuja tukaambia kwamba hakuna tatizo, wewe huwezi kuniletea mimi nizungumze na mimi, huwezi kuja ukaniletea bibi yangu umemchukua alafu unaniambia aje azungumze na mimi. Haya, wakasema hawezi kutoa sijui. Sasa nini leo imefanya kwamba macho yao sasa yamefunguka? Ndio nakwambia kama burukenge lazima atandikwe. Ukinijibu visawa nitafurahi sana. Ndio. So maandamano ilikuwa kwa sababu ya Keinan, really? Keinan, jamaa mmoja tu wa Eldas, jamaa mmoja hivi wa Eldas alisababisha basi ikachomwa jana, akasababisha roli ikachomwa jana sababu ya jamaa mmoja hivi wa Eldas. Hapana, hapana. Kwanza ile kitu iko ni kuwa sio ati sababu ya jamaa wa Eldas. Wale wa jamaa walipotu approach wakatuambia tukae chini tuzungumze, tukakubali. Lakini sasa huwezi kuja kuniambia tuzungumze na huku anitemea mate kwa uso. Okay, lakini ngoja sikiza kinara wako before ujichanganye. Sikiza kinara wako vizuri. Na maandamano sambamba endelee, mazungumzo yaendelee, na maandamano sambamba. Hakusita akisema hayo maneno. Hakusema ya kwamba wakitoa Keinan maandamano itazima. Listen, unajua mimi napenda ukweli kidogo. Nisaidie hapa kakangu. Hapa alimaanisha nini? Mazungumzo yaendelee na maandamano sambamba. Mazungumzo ilifaa iendelee na maandamano sambamba. Sababu ndio tukasema kwamba mazungumzo yaendelee na maandamano sambamba ni sababu ya ile attitude ambao alikuwa anatuonyesha kwamba maneno yake yako clear. Maneno hapa haina attitude, maneno iko hivi. Mazungumzo number 1 yaendelee. Hiyo iko sawa. Mazungumzo inaendelea. Maandamano sambamba, yani maandamano inaendelea pamoja na mazungumzo. Hakuna moja ilikuwa isimame. Sasa ningeomba katika fairness yako. Nieleze sasa. Nakupa nafasi nzuri. Endelea. Kwanza ningeomba katika fairness yako ukiamua uonyeshe pande zote mbili. Ule kinara mwingine aliwahi kusema kwamba hakuna mazungumzo tutakuwa na mzee wa vitendawili. Mazungumzo ile tutakuwa nayo ni mazungumzo ya kuongea mambo ya kustaafu kwenda Bondo. Sasa saizi ile mazungumzo iko mezani ni mazungumzo ya bei ya vyakula, ni mazungumzo ya sava, ni mazungumzo ya IBC, ni mazungumzo ya Cherera. Hakuna ndani ya hizo mazungumzo, hakuna Bondo, hakuna kustaafu. Lakini saizi amekuja akasema kwamba tuzungumze. Kwa hivyo nataka kuambia kwamba political statements ni political statements, saa zingine naweza. Kwa hivyo ukiamua kuangazia mrengo moja, uangazie pia in all fairness. Sawa? Ile kitu ambayo iko ni kuwa nataka bwana kusikie kwamba it is not fun kwamba watu wanaandamana. Don't think that Azimio anaandamana tu kwamba kuandamana. Okay. Kuandamana is a sacrifice, is a divine, is a devotion. Kuleta mabadiliko katika jamhuri la Kenya, mabadiliko ambao itafaa kila moja, including hata hao ambao wanapigania upande huo mwingine. Okay. Lakini sasa
iwe maandamano kuna tear gas ama kuna tear gas, it is a sacrifice because Okay. inaitail unakanyaga lami, umeacha kazi zako unafanya hiyo. It is a calling ambao mtu unafanya at least kulipa katika community yako. Sasa ile kitu ambayo ilikuwa inafanya tuandamane, sio tulikuwa tunaandamana for fun. Tulikuwa tunaandamana sababu kulikuwa na ajenda na tunabisha mlango tunasema, jamani, tusikizeni, tuna kitu ya kuzungumza. Waona? I want to be as fair as possible. Umeniambia niwe fair na nijaribu kwenda nyuma zaidi. Nikirudi nyuma ilikuwa ni Ruto must go. Ruto ako gangari kabisa. Ilikuwa tunaenda kumtoa Ruto State House. Leo ametoa speech akiwa State House. Ilikuwa ni kumngatua katika mamlaka, bado hajatendeka. Ilikuwa hakuna mazungumzo, kwanza tutaandamana. Tukaambiwa tumesitisha mazungumzo kwa sababu ya Ramadhani. Ramadhani ikaisha. Tukaambiwa Ramadhani kisha tu hivi Tuesday which was jana tunarudi maandamano. Jana maandamano kulingana na Chalo na wengi waliozungumza jana, najua uliwasikiza, walisema jana ilikuwa a flop. Mlijaribu kutafuta excuse, baba alicheza smart and all, lakini jana wengi wadadisi wengi walisema jana ilikuwa a failure. Leo hata masaa 24 ijaisha, Karua jana akasema kesho kutakuwa na maandamano. In fact akasema tumepause leo, tunaenda kuregroup, restrategize and come back on Thursday. Before hata tuja come back on Thursday, Kalonzo anatuma tweet and then Wandai anatuma tweet. Wandai anadai vipi? Hata naweza kukusomea ya kwamba kwa sababu ya Kenya Kwanza kukubali kushukisha Keinan. Na ndio nikakuuliza mliandamana sababu ya Keinan, ukaniambia hapana. Lakini sasa maandamano kesho hakuna. Strategies za baba zote zenye ametuambia hakuna moja imesucceed. Ngoja nikwambie. Lakini za Ruto ni kana kwamba wenye alitucheza last time ametucheza tena, tukisema tuko na deep state. Ngoja nikueleze je. Ngoja nikueleze kama kuna mtu, sijui wewe unaangalia angle gani, lakini kama sina angle, mimi nakuuliza tu maswali, sina angle. Sasa ngoja nikueleze basi. Haijalishi utaangalia kutoka angle gani, lakini kama kuna mtu ambao amescore katika agenda yake na target yake ni baba. Sababu baba alisema kwamba lazima kuwe na mazungumzo. Kwanza. Na mazungumzo imekuwa. Naelewa kwamba kuna pressure ambayo imekuwa ikikuja kwa upande zote mbili. Hata Antonio Guterres ameongea hata na Ruto, unaona. Kwa hivyo ujue hii mambo inafanyika Sudan na hii maandamano inafanyika Kenya. Inaleta yote mpaka ziwe agenda kwa mazungumzo. Na hiyo mazungumzo vile vile hatutaki ikae milele na milele. Tumesema ni siku 30. Hiyo siku 30 tulianza kuhesabu wiki jana. Tuanze kuhesabu wiki jana. Sawa? Sasa bro unajua hakuna kitu tamu kama internet No. Wewe una extort, ngoja nikukatija. Je, una extort information kwanza katika zile items ambao tuliweka sasa officially kwamba ni mambo ya kuzungumza. Hakuna mahali tulimwambia Ruto aende nyumbani. Wacha zile political statement ambao tunafanya kwa rallies. Kwani hata Ruto amekuwa akisema baba aende Bondo. Wacha video na kuambia zile items, nataka utoe video ya zile items ambao tulipresent, ile ambao tulifanya za kupresent. Sasa wacha zile political. Hata Ruto amekuwa akisema baba aende Bondo. Kwani baba ako Bondo si sahihi ako katika mazungumzo. So hiyo ni political statement. Umeniambia nikutafutie video ya Raila akisema Ruto aende. Hiyo ndio umeniambia. No, katika declaration, katika zile declaration ambao tuliweka kwamba ni agenda petition ambao tunapelekea serikali. Nataka uniambie mahali ambao tuliandika kwamba Ruto aende. Nataka unitolee moja. Wacha zile political statement. Sawa. Katika zile petition ambao tuliandika. Na kujenga tu saa hizi. Nitolee katika hiyo petition. Dakika tu moja. Ili useme na kubali. Umeanza kusema nina fish sana. Wacha kwanza nikuache pause. Most vipi? Hapo rafiki yangu. Leo ni nashangaa na jamaa wangu hapo unauliza maswali lakini anashinda kujibu.
Because najua Raila anachezea watu wake. Na mimi nilisema tangu juzi Raila anachezea watu wake. Okay. Na ukiona vile huyo jamaa anaongea, ni kama bado hajabali hii kitu imeenda bana. Raila mambo yake kama amechotwa kitu kidogo amenyamaza, anachezea tu watu wake tu akili pole pole hivyo. So watu tu wabali hii kitu mpaka 2027 turudie tufanye election nyingine. Hakuna mambo mengine tena. So tuseme tu kama ukiangalia like 3 weeks ago hao watu wazimio walikuwa wanasema ati naenda kutoa Ruto pale State House. Kidogo kidogo nasikia sema hivyo. Jamaa hakuna kitu kama kusema hivyo. Ndio nakwambia hao watu wazimio anapenda ndio nakuelezea watu wazimio hatukusema katika zile official petition zile items hakuna mahali tulisema Ruto atolewe. Hiyo nyingine ya kuongea katika mikutano hiyo ni political statement yenye imeandikwa zile items zile points about I'm not talking of official statement. I'm talking of the items that we presented on the table of discussion. Hizo ambao tulipeleka katika bipartisan talk. Kulikuwa hakuna Ruto must go. Okay. Yeah. Ile items ambao tulipeleka katika bipartisan talk. Sitaki kucheza video kama 3 za kuonyesha wote baba. Wacha video niambie niletee extract. Unaona date 19 March. Date 19 March Raila Odinga alihojiwa na Citizen hiyo footage niko nayo lakini unaweza icheza tu hapo kando ili nisikuvute zaidi ya yote. Pia kuna wakati pia Martha Karua kwa maneno yake akiwa Kibra alisema Ruto must go. So huyo ni kigogo wa Azimio, so huyo tusimchukulia alikuwa anaongea official. Unajua as much as you want to deny no Jack nataka wacha tulize wa Kenya basi. Ngoja. Ruto must go. Amesema lakini nimeuliza nimekuambia hiyo haikuwa katika agenda ya bipartisan talks na nikakwambia Ruto pia alisema kwamba Raila lazima aende Bondo na akasema discussion ile tutafanya ni discussion ya retirement. Sasa hii discussion ile iko katika bipartisan ya retirement. Si Ruto amesema pia amesema fanyeni hivi mimi naomba hivi, kuna huyo jamaa ameingia sahihi. Huyo jamaa najua ni Azimio sana, lakini mtu akosoba kabisa vile anaongea. Nilisikia for the last 1 week sahihi. Huyo jamaa ameingia sahihi. Sijui anaitwa Alex or what. Anaitwa Alex Media. Ni jamaa mzuri, ni mtu wa Azimio lakini anaongea facts. Si mtu wa kulazimisha kama huyo jamaa anaongea sahihi. No, gani si facts sasa? Gani si facts? Nimesema facts ni kuwa katika bipartisan talks hakuna mahali ilisemekana Ruto must go katika agenda ya bipartisan talks. Na nikasema kama nizo political statement ya Raila kwamba anasema Ruto must go ni venye pia Ruto na Gachagua alikuwa amesema kwamba agenda ya kuongea ni ya Raila ya retirement kwenda Bondo. Sasa nikauliza bipartisan talks ile ambayo iko katika table kuna mambo ya retirement ya Raila? Hakuna. So tunaongea ile kitu ambao the items of discussion. Unataka tuongelee retirement ni kushtua na kabisa hapa kamoja tu. The item ile iko katika table saizi kuna retirement, kuna Ruto must go, hakuna. So tuache kwanza zile political statements za rally, tuongee zile vitu ambao I think tunakataa kumsikiza Omolo kitu anasema. Nisaidie. Omolo anasema, I think Omolo is way ahead of us. And we came to realize there are people who are way ahead of us when it comes to what is happening. In psychology, kuna kitu inasema be at the moment. Wengine tuko nyuma, wengine tuko sahi hivi na wengine tuko. Omolo is looking this thing with the spectrum of cathedral thinking. This is what he's saying. Once tulikubaliana mazungumzo yaje, hujamsikia Ruto ama Raila akisema kuwa Raila aende Bondo ama Ruto aende wapi? Sugoi. Where we are right now within the structure ni vile baba alisema. Baba alipeana agenda zake, unga ishuke nini alafu ndio tukue na mazungumzo. Unaelewa? Ruto amefanya hivyo, imeshuka, vitu zinaendelea.
na Ruto akamwambia baba, if you want this thing to continue, itafanywa parliament. Okay, wamechagua watu within the parliament. Akamwambia pia lazima ukubali, me as the president, you as the opposition. It is going on like that. So what Opolo is saying, when the talk now started, which some people have refused to acknowledge that the talks are going on, but Maandamano is not the way to go forward. Maandamano was to manage people. People are being managed here so that politically wasiumie. Unaelewa? Ni placebos. Unaenda hospitali una insist wewe ni mgonjwa. Daktari ajue ni mgonjwa wapi. Kukusaidia atakupea tembe ambazo zinaitwa placebo. Hizo tembe ni toka. Utaenda nyumbani ukunywe mara 3 siku na you will feel good, na utaambia watu I feel better. Unaelewa? So we are being given something here called political placebo. Watu waende tu maandamano wasikie vizuri. Lakini is the heart of Raila in the maandamano? No, it is in the talks. Are the talks going on? Of course, yes. Not as we want, as they want. Whatever they say is happening. We refuse, we do not want to talk in where? In parliament. Parliamentarians were chosen. We refused that whatever Ruto said. But Ruto as the president, Raila in the opposition, within the structure of the law. That is what is going on. So we must ask ourselves what is going on. Is it what we desired or not? And that's why in my submission I say the person that anaumia hapa ni mimi na wewe. Once it went that way, and that's why I'm supporting Omolo. Omolo is saying maneno ya kusema Raila alisema Ruto must go when nini ilianza. Hakuna. Hata yesterday for Raila kusema we are taking the petition to the office of the president. He was legitimizing Ruto as the president, and the office of the president exists. And that is why for me I still wonder why people should even say that tulipeleka vitu kwa Ruto. Ruto kama nani? Ruto kama rais yako. You have already accepted Ruto kama rais yako. So Omolo is right. Thank you. I agree, and I still go back to my questions. You know, this thing had a genesis, how it started, and the prognosis. I love what you have used there, palliative care. For you to qualify for palliative care, your prognosis needs to be poor. The prognosis of all this has been poor. Why? Some of the things they really said will happen haven't happened. We are yet to see them storming State House. And I'm not talking as Kenya Kwanza. I'm talking as someone who really wanted to see that, because that would have been, earth-shattering news. What happened to that? That's the question. Not the talks. Because the talks are clear. The talks are to go on. Maandamano are to go on. Omolo has advised you that, please, don't take political statements for politicians and bring them here so that we can discuss them. If you hear some things, know they are political statements, but then you must now dissect political statements and the real agenda. Now, if you hear, okay, and that's what shocked me above everything, and Madam Sholei took advantage of it, okay, and made a good propaganda, which even if I was in Kenya Kwanza, I could have made. When Baba said it must be a structure of an accord, kama ile ya Kofi Annan, then Madam Sholei rushed in to talk about the seat of the Prime Minister. You hear that? Why did Baba bring in? Why did Baba bring? If he really wanted to take, okay, if he really wanted to take Ruto out, why did he have to bring the accord in? No, by that time, the issue of taking Ruto out was a foregone conclusion that Ruto cannot go. There are no structures to take this guy. So Plan B was on the table, but this Plan B was not acceptable by the common mwananchi, because for us, the euphoria was Ruto must go. Sahi hata ukienda some forums, utapata watu bado they are dying that Ruto must go. But people like Omolo and I understand talks started. Once the talk started, the issue of Ruto must go ilienda mbali. So let's not discuss political statements here. Let us discuss in
there. I strongly, as a moderator as well, I would still strongly not say that I agree that we shouldn't talk political statements, because these political statements have influenced the decisions and the stands of many. Number one, we have, I don't know if you're watching, those in Mutembei, you can go and see that there's a bunge la mwananchi, people are complaining. This is not the desire they wanted. The political statements influenced their decisions. They said, we must do it. They said, we will follow the words of Baba. Whether official, listen, whether official, whatever statement you, however you'd want to describe them. But now they're lamenting. The tears, the prime tears are so loud that we wanted to storm State House. We were promised that Baba will be sworn in as a president, but that is not happening. Wanalalama, I wish you see the Nuru Kanga now. I wish you are able to see. Listen on the same note. I think it's the one talking at the moment. I was with the Kimbi. Angry. Listen, on the same note, on the same note, when Baba successfully did Maandamano on 20th, the guys on Kenya Kwanza, because they were promised kwamba Baba akijaribu, we will arrest him, naenda kule Maragwe committee. And the guys in Kenya Kwanza were very convinced kwamba Ruto si Uhuru na atamshika Raila. And when Raila successfully did Maandamano na akaenda nyumbani, even the guys in Kenya Kwanza, they were very agitated kwamba mbona hakushikwa, akarudi tena mara ya pili. Walikuwa maambiwa pia kwamba akijaribu, hata ile siku Ruto I think alikuwa Amerika na ni Gachagua peke yake alikuweko, na Gachagua wakasema mimi ni mtoto wa Maumau, na watu wakasema this time round mtoto wa Maumau ndiye atamaliza kabisa. Nothing happened. Na hata Gachagua mwenyewe alikuwa anajua kwamba don't say nothing happened. It is that day that we normally say Baba was shot 11 times, 10 times, 7 times, 9 times, depending on the clip you are watching. Listen, there is nobody in the insecurity field that doesn't know kwamba Raila is using a bulletproof vehicle. Everybody knows that. So that attempt of us, you know, those are the kind of things that the narrative only to move the masses. Sometimes we have to understand everybody, and even that police who was aiming there, he know very well that is an armored vehicle. Now, there are some political statements that only just need to strengthen their, you know, and boil the aspiration of the supporters. Even Gachagua knew very well that he cannot arrest, he was not planning to arrest Raila in whatsoever case. But even Ruto, he knew that he cannot do anything to Raila, and he was not planning to harm him. But he will tell people kwamba atajua ajui nitamfanya hivi. So those are, so when you are judging, ngoja tu nimalize. So when you are judging, you cannot judge based on the political statement that is out in the field there. Ile kitu nikasema ni kuwa we want to see the serious talks. What are the items on the table? The items on the table of discussion. Hiyo sasa ndio itakwambia kwamba what was the direction of all this from the Kenya Kwanza and from the Azimio, the items on the table. Now, one item ilikuwa kwamba hatuwezi kuongea Kainan akiwa pale, lakini Kenya Kwanza they knew because they brought Kainan deliberately. Lakini sasa wamejua kwamba this thing is going array, and now they decided to remove him. So now the serious discussion will resume. So kwa nini watu waende maandamano kama kuna serious discussion? It does not beat any logic. Okay, let's go with what you're saying. Why didn't Baba yesterday really come out to show us that he's with us in the Maandamano? Let's come from there. Maybe you have some intelligence about that. Yes, I have some intelligence, and it is not even intelligence. It is just a common logic. Yesterday, the Maandamano of yesterday was a bit different. It was to petition the relevant offices. Baba himself is a diplomat, and he knows very well that he cannot carry 1 million to go to those offices. There were selected people to go to those offices. You cannot carry 1 million to go to the president office. You know very well. You know that is bringing a provocation, and nobody wanted to do that. So the Maandamano in the CBD, it was just to present the petition. Wabunge wapeleke petition kwa office of the president, wapeleke kwa treasury, wapeleke sauti yake imepotea, kwa treasury, wapeleke kwa IBC offices. So ilikuwa imepangwa hivyo. So and hii Baba alikuwa na watu
wa kutosha. Okay, sawa. Chando, vipi? Na kuona uko ndani. What do I do? Can't unmute the mic. Uko sawa, uko sawa? Unisikia? Kabisa, endelea. Unisikia? Kabisa. Uko sawa? Ngoja nikwambie kitu kimoja. Wataongea story mingi hapa. Baba, they don't know what they want. Watu wajui kitu wanataka nini. Do you know what I'm saying? This tuongea story mingi, but because they're always changing. Kenya Kwanza is winning. You know why Kenya Kwanza is winning? Kenya Kwanza is winning because Ruto amestand bipartisan talk usiongee out parliament. Hakuna tukuongea nje. Amestand vile vile. So the fact that Adan Kenan ametolewa, I don't think Ruto amesema ametolewa ndo itaenda nje. Bado itakuwa parliament vile vile. So what is changing? Hajasema ametolewa lakini itakuwa nje. Itakuwa bado parliament. Ama amesema kwamba itakuwa nje. Sasa so what they do sawa, ametolewa, hakuna shida. Sasa nini nafanya Ruto mimi hapo? Kidogo tu Omolo, no one interrupted. Allow him. No, I just wanted to mingi bila kukuuliza swali. Endelea Chando. Aliongea akamaliza, mimi niongee kidogo, mimi sitaongea sana, naongea tu kidogo. So sasa hii ulikuwa unasema wanaambiwa tutolewa mtu the Azimio funds au kina Ruto baadaye wana uchungu sana because whatever wa promise hazikui. That's why there was a time walikuwa wanasema with baba with not baba sisi tutafanya hatutamsikiza tena yeye because yeye anatuchanganya. Anaongea peke yake huko alafu sisi tunataka tuende huko na tu stop. Are you getting my point? To stop. Hiyo kitu ya watu Azimio inawauma sana. Sasa hii baba leo amesema hakuna maandamano. Whatever they were saying jana, sasa hii kesho imestopishwa. Are you getting the point? So for me, jana the reason why nakosa kuelewa Omolo anarudi tu sahi. Jana alisema yesterday ilikuwa rehearsal, tomorrow itakuwa mother of all, so and then ikihairishwa the statement changes, so I don't know why they always keep changing the goalpost. So inakuwa ngumu even for me to follow because I like following someone's if you listen to people properly analyze within Azimio, I don't know why you take the people from the other side the proper analysis and you use it here, but you only want to take myopic analysis and then you use it here from Azimio side. Let us be fair enough. Let's be fair enough. We have said it before. From the first day I started coming here to have a discussion, a grown-up discussion. I have always said, wait, and I said, in maneno ya euphoria, in maneno ya kusikiza watu ambao wako emotional for this time and so on and so forth. People are being managed, and it's okay because people are going to be heartbroken. So don't worry about management. Let's focus. If we can focus on what is the political stand that is going on with Baba and Ruto, okay, on the corridors of power. So start telling us Nuru amesema or Nuru Kanga amesema. I mean, you see, there's a reason I'm asking that because there was a Kenya Kwanza guy who said if this Maandamano, and I think we equally concurred with the person, if this Maandamano can be shifted from the politician, because I don't like it that it is only Baba and no one else seems to have the balls to come out and really push this, because there is an agenda what is trying to push, right? If according to the guy, he was saying if the people took it and said until it happens, because we are not certain what the bipartisan talk will yield. So the reason that's why I'm bringing these guys is because they had a calling they were believing in. They had something they were trusting. This needs to happen, right? What happens to their expectations? What happens to their desires? That's why I told you that we have gotten to a point that... Sorry, excuse me.
I said it here. It had gotten to a point people started believing in lies that are not going to take them anywhere. And I'm glad you're fair enough. You have put a very good clip. Baba said, hii maandamano haitaendelea tu mpaka haina mwisho. But they did not listen to that. Okay? They are not seeing to Baba's actions. Baba anasema maendeleo itaendelea, anatoka out of the country. Baba akikuja, kesho yake he doesn't show in maandamano. Inafika Wednesday usiku, Baba anasema kesho imekuwa postponed. It is management hapa. So, people like Nuru Kanga must also be managed. People like Gaucho must be managed. So, leave that. Tulikuwa managed in 2017, 2018. Tukaharisha kuapishwa, mpaka kuapishwa Matiang'i was breathing fire. We didn't even know. Ikafika 4:03 a.m. akasema saa mtaenda. Baba akaapishwa. In the meantime, we did not remember wakati bibi ya Wamalo alikufa. Wakati bibi ya Wamalo alikufa, the same Wamalo who became now the Minister of Defense, in the church akasema there are only two things here in this country, Raila mania and Raila phobia. Akasema we've never seen a crowd like that. You know, we were being told something in the pipeline, but we totally refused. And I said here, Dr. Ruto, my dear brother, those words don't just come from Muganga to my dear brother. From Mwizi, from conductor ni Mwizi to my dear brother. It just doesn't shift like that. So you must know that we are being managed. And the question is, where has the management reached? So it is for me and you, Jex, tuambiaje, management imefika hapa. Kuna wenye lazima watapelekwa ICU kidogo, na kuna watu kama Omolo na Alex ambao management imefanya kazi, now they are in the reality. Na kuna watu on the other side watakuja kushangaa baadaye ati Jimmy Wanjigu anashikwa, alafu utaambiwa serikali ya 2017 ya 2013 ilifanywa hapa kwangu. Unaelewa? So baadaye tutakuja kushtuka kuwa all these appointments, part of them were part of what? Raila. So let's wait and see what was the give and take. But whatever that is going on in the corridors of power, very few of us know. That is my fear, that we are putting our hearts and emotion into something that now is beyond us. We must ask ourselves, what is power? Thank you. Wadau, asanteni sana kwa kujiunga nami. Naona wengi tayari bado wanazidi kutuma maujumbe kibao. Ninamuona Black anasema enjoying the screen clarity. Asante. We are trying to really improve the quality of this program. Namuona nani hapa? Isaac Ndungu na kuona anasema Ruto anacheza na akili ya baba. I was a member of Azimio, lakini from today rather nimetoka. Huyu mzee hajui kile anataka, mara unga mara sava. That is Isaac Ndongo. Ninamwona Mary Awori anasema Omolo, please get out, you are too smart for this thesis. Dunia na mama asema asalamu alaikum, karibu sana. Ninamwona Kenyan platform Kamnao anasema hivi Kamnao anasema anauliza hili swali. Kamnao anauliza hivi, Jakes, why should people wait for Baba? Na I think nimeuliza jamaa hapa, why should people wait for Baba? Mbona wasiendeleze kama they believe? Because I'm sure there's something they believe in, there's something they are standing for. Before afike hiyo level umefika wewe ya palliative care, how do they get there? Omolo. Is it Omolo? Let me wacha tuanze na Alex. Vibaya. Tafadhali tumie jina langu palliative care vibaya. I'm just asking how do we move to that palliative form? Like how will we be managed from here? Omolo, how do the diehards, how do we convince them that they should now also allow the talks? Because kuna watu walikuwa wamekataa hii mazungumzo, if you remember. Kuna okay, people who felt this mazungumzo will be a waste of time. There are people who are saying this mazungumzo will yield to another handshake. There are people who believe this will soften Raila as it did in 2017. They want him
to be as vibrant as he has been the last couple of weeks. So do you still hold the fact that the talks, as much as they should go on, Raila should not pull down his should not lower his ball, he should continue pressing on? Ile kitu iko ni kuwa there is no way the diehards they will just soften automatically themselves just like they did in 2018 and that is the fact. Alafu there is no way you will tell Raila to continue pushing harder when the other side already give you a soft hand, and there is no way also you can tell Ruto to continue pushing harder when the other side and Raila, there is a last statement. I don't know that one. I know maybe you might not get it. Alisema kwamba the reason tunataka sava ifunguliwe, it is not because we want it is not because we want to take the power, no, but for future elections. That is what he said by himself. And kuna kitu jana ulikuwa umetuma nile nifanye research na nikakwambia nitakuja nayo, and nimefanya research. If for example sava leo ifunguliwe na ionekane ni Raila alishinda, what would happen? Raila atapewa ama Ruto atapokonywa? The reality after kufanya research, hakuna kitu inakuwa reversible. Ile ni kama referee, irreversible. Ile ni kama referee unaweza kufunga bao na mkono wakati na akishapuliza kipenga, hata kama itakuja kuonekana kwamba kulikuwa na makosa, lakini watajaribu kutafuta disciplinary measure, lakini that ruling inabaki kuwa hivyo. Sasa hata saizi hii sava ikionyesha kwamba Raila ameshinda, it does not give ati kwamba ati automatically kwamba ati atakuwa ambiwa sasa nenda State House. Supreme Court inaweza kupelekewa new evidence na itatoa direction. It will be discretion of Supreme Court. They can decide to jail Chebukati. They can decide to penalize him, unaona. Lakini hii ya 2022 in most cases hiyo itakuwa imeenda hivyo. So hata baba mwenyewe anajua hiyo. Ni ile tu sasa vile unasema kuna supporters wengine die hard wanafikiria kwamba vitu tu inaenda kirahisi, vile wanafikiria kwamba ati mtu anaenda anaambiwa State House, toka nje, chukua sufuria, nenda na baba ingia ndani. It can never happen that way. That is just a dream. It can never happen. So lakini baba kusukuma, tulikuwa tunaongea mambo ya electoral injustices, watu waelewi. Yo baba anasema kwamba saizi baba analaumiwa kwamba kila election analia, kila election analamika, hakubali kushindwa. Naye on the other side, let us understand him. On the other side anasema the reason why I always cry, it is because bado tuko na problem katika our electoral system. Sasa sisi tunataka kustraighten hii kitu ili going forward at least tutakuwa minimize mambo ya nini, mambo ya fraud katika election na mambo ya wizi, unaona, of which that is a pertinent. Hata even with the exit of Raila, hata watu ambao wako katika Kenya Kwanza, they will be competitors of tomorrow. Hawa watu unaona saizi kwa Kenya Kwanza, they will be competitors of tomorrow. You don't know even after the exit of Ruto whether Ichungwa na Ndindi Nyoro, they will be in the two opposing sides. You don't know whether Cherargei will be on the other side. You don't know whether Cheruyot will be fighting with Ichungwa. So ile baba ambao anaongea, it is a national discussion, a national talk, and bipartisan. Na Ruto pia, Ruto on the other hand, he also understand. Ndio kasikia akisema, I remember there is a time alikuwa anaujiwa, akakuwa anaambiwa sasa hii bipartisan talk na wewe ndio uko na majority. Akasema no, it is not about majority, but it is about the thing that you bring on the table. Unaelewa? It is not about game of numbers. That is even the right word that he used. Akasema it is not about game of numbers, unaona, but it is about the agenda that will bring national unity and the values. Okay.
So hata yeye mwenyewe anajua kwamba this discussion is important. Yeah. I can still turn the coin. Unajua, sometimes you may find me harsh, but I am very balanced. I try to be. Yeah. Do you see as though Ruto as well, ni kana kwamba he has come out weak in all this? Because one moment he was trying to show us how powerful he is, how strong and how ready he is prepared. But each time is like Baba has emerged on top. To the point that a sitting president can almost beg Raila Odinga to call off Maandamano. I believe he has all the instruments of power. He has all the abilities he had or he has to tame, to control, and to bring to a stop some of these things even before they begin. Do you see Raila being the person who has emerged victorious in this, in the sense that Ruto had to beg him, had to ask him, my brother, even to going to the level of saying, if you want me to call you my brother 10 times, you know, it's like a soothing president trying to be as humble as he could, so as to touch the heart of Raila Odinga. Do you see it also as a win for Raila Odinga? Yeah, you know, Bwana Jeke, there was a time nilikuwa nasikia huyu analyst anaitwa Manyora alikuwa anaongea, and there is a point I picked. Manyora alisema don't see a president and you think that is overall. Okay. Akasema there is a system also in place. Na saa zingine hata president anaambiwa don't try that side. Unaona? Don't think that is overall, that he can do whatever he wish. That is why you see hata katika military ranks huwa kuna protocol yake. Now katika governance pia there is another also system in place ambao watu ambao wako katika system wanamwambia president don't go that side. Now Ruto sasa ona huyu baada ya kutoka palliative care ameingia hustler, but sawa, tuendelee. Now when akiwa anafanya hivyo, yes, amecede some grounds. Ila alikuwa anasema kwamba there is no talk that, like I told you before, there is no talk, the only talk that we understand is about retirement na kumpeleka yeye Bondo, unaona. But now amerudi, amesema my brother, we need to talk. Because why? There are also some external forces calling him, you know. Unakumbuka hata wakati juzi alikuwa anaongea na Ibrahim Mo, and Ibrahim Mo alikuwa anamwambia please, you know, you people try and talk, try and you know, don't be like Sudan. And I know even Anthony Guterres will also be asking him what is happening in your, please, why is it difficult for you? Look for your brother, sit him down and have discussion. So it is not only him, and AU leaders, you know, even Musa Faki is I'm sure he's calling both of them sometimes, asking them what is happening. You know, you need to sit down and have discussion. So it is not about Ruto alone, but also I know there are some also, you know, the pressure, external pressure coming in, and not only in Ruto side, hata kwa Raila pia anapigiwa, anaambiwa no, you know, you should sit with the president. Na ndio nikakwambia hizi vitu zingine za kina Nuru Wakanga pale, hiyo huwezi kusema ati hiyo ndio ina determine ati fate ya Raila, ama hiyo ndio Raila alikuwa anataka. Raila mwenyewe alikuwa anajua there is no way utamngoa Ruto katika State House. That is a dream. Tuambia when we come to the reality, you can only push him to do this thing now that we are talking. Either Cherera 4, that one you can push him. Unga ishuke chini, you can push him. Saba ifunguliwe, of course also you can push him, Saba ifunguliwe. Na hata Ruto mwenyewe anajua hiyo Saba ikifunguliwa still hakuna mali ataenda. We are talking of 2027 here. But now you know Saba ikifunguliwa halafu ipatikane kwamba alishindwa, hata kama atakuwa kwa hiyo kiti, lakini nakwambia atakuwa ameluza lot, na yeye mwenyewe atakuwa anajua kwamba 2027 ana gamble. That is why unaona anashikilia hataki ifunguliwe, because it is going to weigh him down. Even Jake, hata mtu mwenye maybe alimsupport atasema no, I did not want Kenya to be this way. Yeah. Thank you. Kuna mtu anajiita hapa Joseph Felix unasema Mtembei TV salamia watu wote wa Ruiru Kimbo. Watu wa Ruiru Kimbo, habari zenyu, karibuni sana kwa show. Namuona Rina Moses unasema the first maandamano raised 15 billion which was wasted.
Gloria wa Wuda na kuona, Tim Kibe ninakuona, Benson na kuona, Benson Maritich ninakuona, na nani mwingine hapa, namuona George Osongo ako ndani, na Kamnao TV ako ndani, ako gangari. Anasema hivi, the international community is giving them pressure and Kenya is vital for peace. Why should they wait for Baba? They should go on without Baba. I think he's talking about the demonstrations. Isaac Ndongo anasema, I think kwa nimesoma hii Isaac Ndongo, Mary Awori na kuona, Kenyan Platform ninakuona, Maximum Sounds. Asante kwa ujumbe, na Maximum Sound wako in the house. Maximum Sound vipi? Mi niko poa. Maoni yako kaka, vipi wewe unafeel aje baada ya maandamano kuambiwa kesho ni pause? Mimi kama Azimio supporter, I'm so disappointed. I'm so confused. Okay. Mi ndio ule mwenye mko mna discuss, yani wale wenye tumefeel hiyo kukatizwa kwa maandamano metukazia sana. And amevaa jazi ya hustler, I think atakuadvise hapo nyuma ya tent, how yes, to move on after a serious breakup. Okay. Omolo alasema, alikuwa anaongea, anatoa point hapo akisema, anatoa point mzuri, but I'm asking, don't you think people can decide? Sawa tu ya kuwa ati Ruto sasa ashachukua sasa mpaka 2027. Don't you think people can also take, cause power belongs to the people? Correct. Don't you think watu wanaweza choka pia wakasema si lazima tufuate Kenya ati baba anasema, wakaamua kukataa mamlaka ya Ruto? Can people do that? That is my question. Yeah, as part of like sisi kama watu wa Azimio, mazee tunaona nikaa tena huu baba, ile maandamano ya March 20th ilikuwa fiti. We think like ni kama baba nikaa tena na there are some people who are misadvising, wanamharibia legacy yake, kwa sababu ile nini ya maandamano yenye tulikuwa nayo, bado hiyo spirit iko pale kabisa. We believe hiyo win ilikuwa yetu na tunaitaka. And I believe pia kuna watu wenye walikuwa kwa ile mrengo ya KK pia wana feel like sahii wameswitch, wanataka baba, yani kulingana tu na venye situation iko. So I feel like watu wanaweza decide hapana, hata kama ndio you can't, hauwezi badilisha, ndio kuna penalties yenye Chebukati anaweza patiwa, but I feel like people, power can go back to the people. But okay. Anyway, kabla kujibu, wewe unadhani who is the biggest gainer kidogo tu Omolo, kidogo tu wacha before Maximum Sound anyamaze. Maximum Sound, who do you think is the biggest winner in all this and the biggest loser in all this? I don't believe kuna biggest loser ama biggest winner. For me, I know this is the government and kuna vitu mingi sana behind, si Raila peke yake, si Ruto peke yake, kuna watu wenye there is something bigger behind Ruto, behind Raila, mona yeah. Now moving forward, because after 20th and all the maandamanos that have happened and all the speeches, even yesterday we discussed one of the speech, and after all the speeches, a lot of rift has happened. Kikuyus feel they hate Luos, Luos feel they hate Kikuyus, Kalenjins feel, everyone has something they are feeling at the moment. We had panelists who are coming here and calling people thieves and all. Kama jana nili feel like people saying that Luos are lazy and all. We had people saying so many things. So let me ask you, how do we feel from here? And I'm sure that is a question that palliative care is well qualified, because part of palliative care is what we call tender loving care. You are tender to those who are injured, to those who are
They could be terminally ill, but finding a way to bring them together, to accept that this has happened. Now, how do we move on from here? So how do we bring the country together? Ya ni kuongea tu venye kama nani aliongea jana, ule jamaa kutoka Kikuyuni mwenye alisema pole, anaitwa nani? Yeah, just our leaders wanafaa kuongea positive, cause unaona hata jana debate tukiwa hapa I felt a lot of tribalism sana, yani watu wameanza kupigana Wakikuyu nini, which is not good, kwa sababu I believe kuna Wajaluo wazuri, kuna Wakale wazuri, kuna Wakale by the way huwezi wa convince kuhusu, yani kuna hiyo tu like kuna Wakale wazuri, kuna Wajaluo, kuna Wakamba wazuri, yani watu ni wako tofauti. Yeah, I just believe we should preach peace more than about Jaluo. Acha niongee. Yes, Roda. Okay. Roda, Mimi ni Mkikuyu. Kidogo tu Mimi Roda, ni washa Mkikuyu. kamera. Roda, unaweza Tafadhali, washa niko pahali siwezi ongea na siwezi toa kamera. I'm somewhere, it's emergency, so I cannot talk in the camera. Sisikii poa, niko post emergency, sasa ndio maana. Panelist wamekataa. Panelist wamekata. Tafadhali jaribu tu vile utaweza ili tuweze kuona sababu Niko acute, niko sisikii poa. Okay, endelea Bwana Omolo. Yeah, nilikuwa nataka kujibu, alikuwa ameniuliza kuhusu kama kuna vile Ruto anaweza tolewa bila Raila. Na nataka nimwambie kwamba kuna njia kama 3 za kuondoa president. Njia ya kwanza ni constitutional way ambao unahitaji IBC, na hii IBC sasa ni tunasema kwamba iko na shida, maanake unahitaji kutengeneza vote of no confidence, alafu upeleke signatures, alafu sasa ndio uende katika hiyo nini ya kumtoa. So hiyo hahitaji maandamano, inahitaji signatures na inahitaji tukiwa na IBC ambao tunaiamini. Na katika sisi vile tuko saizi hatuamini IBC. Jambo lingine ambao unaweza kumwondoa rais ni katika military coup, ambapo kuwe sasa kuna jeshi ambao wako tayari kumpindua. Na Kenya katika historia yake apart from ile ambao ili fail 82 haijawahi kutokea kitu kama hiyo. Then jambo la 3 ambao sasa labda unafikiria wale madiehard wanaweza kufanya ni kitu ambao inaitwa civilian coup. Yaani wananchi mshikane sasa kama pale Sri Lanka milioni 10 muende sasa State House mtoe. Lakini sasa vile Afrika iko hiyo mkienda hiyo mtakuwa sasa mnangojea another genocide ile inashinda ya Pastor Ezekiel, sababu hakuna serikali itakaa ingojee tu muende with no reason, sababu sasa hata saizi hata kama kungekuwa na civilian coup kama vile walimtoa Bashir, it was different because watu wote walikuwa wameona kwamba Bashir alikuwa amekuwa dictator. Sasa kama huyu Ruto mahali ambapo hata saizi hata watu wakisema anataka yeye mwenyewe amesema okay, bring those discussions. I'm ready to hear you what you are saying. Na kiongozi ambao ni Raila akasema okay, I am coming, let us discuss. Then wewe ambao mwenye unafuata tu nyuma unasema hapana, mimi naenda direction yangu. Nafikiri hiyo watu wakijaribu kuandamana bila Raila, bila structure yote, hiyo sasa itakuwa ndio hiyo unaingia katika Public Order Act, na hiyo haitakuwa maandamano, hiyo itakuwa ni mchafuko, na hiyo sasa kila mmoja atakari their own cross. So the reason why serikali ilikuwa inavumilia Raila, it is because there was a structure at least of opposition heading somewhere. Yes. Okay. I love you guys for being here with me. Namuona mtu akicomment na ana comment ako hospitali anaomba kuparticipate. That decision will be made just now, but one moment before we go on. NM fighter siku nyingi kaka, nilikuona sijui last year before elections. Sijui kama unafaa upewe kiti na palliative care ili uweze kukaa vizuri unapotupea point. Karibu sana. Habari za sijui nasema ni siku ni miaka, sijui kama hata Omolo anakumbuka huyu jamaa.
Mnakumbuka huyu jamaa the fighter? Huyu jamaa alikuwa alikuwa anakimbisha leki hapa kule. Yes fighter, karibu sana. Asante sana, habari gani? Niko salama, siku nyingi kaka. Haya, nawasalimia wote. Salimia huyu jamaa anaitwa Alex, umwambie yaliyopita si ndwele. Sasa tugange yajayo. Alex ashakusamehe. Alex wamesamehe. Unajua Jax, you know, we told these people the truth. They vote us. Some of us, we were just from the from the platform. We could not access it, so we tried to keep off. But now it's good that we are back and we are all Kenyans. This is what I was saying, that we will remain Kenyans even after the elections. Okay. But I want to say something. I don't know whether anyone else already said it, but I want to say it for the record, maybe to keep it going. You know, waja niwaambie ukweli. The president who is in place now, Samoei Ruto, is going to be there for 5 years until 2027. There's no question about that. The reason is this. There is a stipulated time for elections, which is 5 years. There is the court of law that is in place. If there is any grievances, you have a time frame to go and present your case, which has been done. And the word of the Supreme Court, which was given, was final. That's where I stop for now. But I want to say this in addition. After William Ruto was given that sword, and that he was given to be the president of the Republic of Kenya, I can assure you today, these people called Raila Odinga, Kalonzo Musyoka, whatever power they have, it's just under him. If today President William Ruto wants to be weird and say there is no movement for Raila Odinga from his house to wherever that is the law. If he says no one can move to this point, it will be like that. So let me tell you, even when he came to be the president, he has been quiet, trying to put this house in order, trying to appoint this and that to another position, to this position. The day, like I think 1 week ago, before the Maandamano yesterday, he said, "You will know that I'm the commander in chief," because he had already known that I've put my house in order in a way that they cannot do anything. Let me tell you, today, even as they suspend Maandamano, this Maandamano has not been suspended because there is this bipartisan, they have removed Keinano or whatever it is. They have been threatened. They cannot go to the streets easily. They have seen that everyone, the president has given up in that way of trying to be peaceful, and now anything can happen. And for sure, if you are the president of the country and you keep on, you might be a good person. If I can say something, is that I want to think presidents are not elected dictators, but situations that comes after they have been given the power, they force them to be dictators. Just imagine a street boy like me or another one, Okanga or whoever it is, calling names to the president, insulting him to the point whereby even some of us will feel like this is not, you don't have to respect the president who is in place. You have to respect. What happened? Sorry? You have to respect the presidency. Palliative care. What did you ask? No, I'm only saying that when he was a street boy and calling Uhuru names, what happened? No, I also involved myself, Kore. Some people, some of us, even if we make noise, it stops with us here. So what I'm saying is this: there are some people, even myself, I'm not worthy to insult the president, and you cannot insult the president, even calling names. Wait, there is something I want to ask. There is something I want to ask. We are not supposed to respect the president. There is something I want to ask as an individual.
But we are supposed to respect the presidency because that position here is supposed to be given that respect. That's why I am saying this. I say this because I said there's no one who is elected a dictator. Now, when it becomes like that, everyone wants to insult, even without any respect of just that protocol that is supposed to be there. It will force someone to be arresting some people, maybe whereby will be saying it's unfair. But the truth of the matter is, as soon as the president came out and say, I am the commander-in-chief, and you will know that you don't know, that's when there was some error in some leaders from Azimio, and Yes. I think that's how they came to terms that it's not possible. To me, what I can say is this. Kidogo tu, This Maandamano was not NM fighter kidogo tu. Omolo has a point of order, and equally dunia ina mambo mengia. But before nipe anyone, I see people asking me some questions here that I need to ask. We have another group called WhatsApp that has active guys asking serious questions. Alex. So Alex, there's a question for you from behind the scenes, and I'll come to you with that question. Omolo, you have a point of order. What's the point of order? Well, the point of order that I want to ask MN Fighter before you... A question or a point of order? Yeah, it is a point of order. Okay. I want to tell him that it is not in order. There is a statement that he opened and say that if the president decide today that he will limit the movement of Raila or limit the movement of anybody, that is the law. I want to point to him that that is not the law. The country is governed by the rule of law, and president cannot limit movement of anybody, including Raila, including me, including you. What can the limit? President can? What happened when Uhuru decided that he's declaring curfew? That one is a restriction of movement. No, but according to the law, when he was putting curfew, it was because the country was at the situation that time, and that is why the law applied. That is the constitution. But president, by saying mutajua amujui, that is not the constitution. That is not in the constitution. Kwamba utajua ujui is not in the constitution. So unajua nataka uende na hiyo order. Kidogo tu. That statement has two meaning. Jana tu Raila's security, that of Mama Ida, that of Kalonzo was withdrawn. That's something the president can decide to do. That one leaves Raila vulnerable, right? So yeye kumwambia he doesn't need to come out strong. But no, Jack. My question, so that you respond. My question is this: when he said mtajua hamjui, when he removed the security and all, was it one of the reasons that you feel maybe Baba felt vulnerable and exposed, that maybe he chose to sit back yesterday and allow others to be in the street? He kept back. Kwanza nataka kusema by withdrawing security of Raila and Kalonzo is not in the constitution, and is not even it is not the work of president. And by doing that himself, he contravened the constitution. And for your question, that is not what make Baba to change his mind, because hata Ruto mwenyewe how does he contradict the constitution? The security of the retired premier and the retired president and the retired vice president. Retired premier. Because of that, I want to play. My I want you to answer it like that. Listen to this clip, and then you will be able to answer. Karibu tena. Rais mstaafu Uhuru Kenyatta, aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga na aliyekuwa makamu wa rais Kalonzo Musyoka huenda wakalazimika kurejesha shilingi milioni 844 ambazo wamepata hadi sasa, ikiwa ni mafao ya kustaafu. Hii ni baada ya baadhi ya wabunge kuwasilisha hoja bungeni wakitaka viongozi hao kurejesha fedha hizo walizopewa na serikali baada ya kustaafu, kwa madai ya kuendelea kujihusisha na
siasa. Kama anavyotuarifu mwandishi wetu Chris Tairo, hoja hiyo tayari imepokelewa na karani wa bunge la taifa na hivi karibuni wabunge watajadili hoja hiyo. Kwa miezi michache iliyopita, uongozi wa Azimio unaongozwa na mwenyekiti wake Rais mstaafu Uhuru Kenyatta na kiongozi wa muungano huo Raila Odinga umekuwa mwiba kwa serikali ya Kenya Kwanza. Kiongozi wa Azimio na kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka wakiongoza maandamano ambayo yametikisa uchumi na utulivu wa taifa, Rais mstaafu Uhuru Kenyatta ameshtumiwa kuwa mfadhili mkuu wa maandamano hayo. Na sasa baadhi ya wabunge wa Kenya Kwanza wamejitokeza kuwa kabako. Kwenye hoja iliyowasilishwa katika bunge la taifa na mbunge wa Gatundu Kusini Gabriel Gombe wataka kushinikiza hazina ya taifa kurejesha shilingi milioni 844 zilizokuwa mafao ya kustaafu kwa Uhuru, Raila na Kalonzo. Kulingana na hoja hiyo, Rais mstaafu Uhuru Kenyatta anastahili kurudisha shilingi milioni 78.7 ambazo hadi sasa amezipata tangu alipostaafu Septemba. Kiongozi wa Azimio Raila Odinga atakiwa kurejesha shilingi milioni 388.8, huku kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka akitarajiwa kurejesha shilingi milioni 375.8 ambazo amepata tangu sheria ya mafao ya rais ya mwaka 2003 na sheria ya mafao ya wastaafu ya mwaka 2015 ilipoidhinishwa. Tangu sheria hiyo ilipoanza kutimizwa, watatu hao wanastahili kupewa madereva watatu kila mmoja akilipwa shilingi 70,000, msaidizi mmoja akilipwa shilingi 200,000, mhasibu mmoja akilipwa 100,000, karani wawili kila mmoja akilipwa shilingi 140,000, wafanyikazi wawili wa nyumbani wakilipwa shilingi 80,000, wapishi wawili na angalau walinzi wawili wakiwafuata kila uendapo, na pasipoti za kidiplomasia. Kulingana na wabunge hao, this is a residential area. Yes. Please, naomba kwa heshima. Viongozi hao watatu wameendelea kujihusisha na siasa na kuvuruga usalama wa taifa hili. Tayari hoja hiyo imewasilishwa bungeni na inatarajiwa kujadiliwa na wabunge hivi karibuni. Chris Tairo, KTN News. Yes, ngoja nikujibu sasa Jeke. Kwanza tuko na Mudavadi amekula hiyo pesa ya retirement na saizi ni prime cabinet, na yeye alikula pesa ya retirement ya vice president. Tuko na magovernors ambao saizi wanahudumu katika Senate, walikula pesa ya retirement na wako katika Senate. So hiyo tu ilikuwa ni mambo ya kuweka tu political pressure on those people, but even they know that kind of law can never exist, because Ruto mwenyewe amekula pia pesa retirement ya deputy president, na yeye ako active in politics, is even the president. So if you are to say that, nearly everybody will be a victim. You find somebody that was a senator akapata retirement ya senator akaenda kwa governor, mwingine amemigrate kwa governor amepata retirement ya amekuja kwa. So all these politicians, they are one and same, and that kind of discussion, it is only to insert pressure on those. Kama ni hivyo, tunataka tuone Mudavadi akiwa lineup as a vice president, tuone Ruto akiwa lineup as deputy president amekula retirement, tuone Bwetangula akikula pesa ya Senate, tuone Kingi akikula retirement ya governor. So all these people, they are under the same roof. So that one does not hold any water. It does, because umeniuliza swali nimekujibu, nimekwambia umeniuliza kama there has no power. I've shown you it's possible, and parliament is already doing it, so it's possible. That is not his power. That is not his power. That is because this was act of parliament, and parliament is supposed to be independent. And parliament is supposed to be independent. I was giving a submission. Hata malizi alafu tulimpata. Wacha nimalize nikisema hivi. Ndugu yangu, I can't see your names, but let me say this. If the president intends to do things the wrong way, he can do it the wrong way. Today, if the government wants to freeze the accounts of these
politicians who are giving out for some support for Maandamano, I am telling you, you will make noise, but there will be something very small that will make their accounts be frozen, and they will never have the funds. So the government can do anything. I remember you ulikuwa kwa ile debate yenye Ruto maaskari wake walitolewa, and he was still in power, and while the police were withdrawn, and so you may say he has no power, but things happen in this country with or without laws governing, because Ruto's security was withdrawn and akapewa AP. And I remember, Fighter, you were very strong on that debate. I remember that. Yeah, when he said, even if you give me Securico, I don't mind. I'll still keep on with them. And you know, what I'm really trying to say is this. You cannot say that he cannot do some things. That's why I started by saying there's no one who was born a dictator. Situations makes him to be. After you have been given the power, when you have influence, today, let me tell you, my brother, today, if President Ruto says there is no entry to Nairobi, I know it's illegal, yes, but if he makes a mistake and say, and that's why the president must be checked his head whether it's working properly within a certain period of time in those developed countries. If today he says no entering in Nairobi, there is no one who can enter Nairobi from Westlands or wherever it is. It will be just like a law. You know, I didn't mean it's a law. But his words, whatever he says, there are some people who are ready to implement, because they say he is the commander-in-chief. So let me tell you one thing that is happening here. Ruto is a very good person, and that's why you see so many things are happening. Insults are all over the place. People are demonstrating, until even came up with the issue. Okay, let us go to parliament to talk, because he wants just that peace. If he was someone who say that I've got a presidency, you are fighting me, now I want to revenge, I can tell you we could not be talking the way we are talking now. So what I'm saying here, we want peace in Kenya. In fact, our tourists, I like the spirit of our Tory. After you have been defeated, it's good to come and agree that it's over. You cannot reverse. There is no way. No way. If Ruto defeated them with all the powers and everything which they had in place, and they became president, then today you tell me that you want to overthrow him, you want to walk to State House. Which is State House? You cannot, my brother. The only thing is, let them go back, strategize for 2027, look for a better strategy, and live to fight for another day. I was saying this truth to both Alex. They fought me, they chased me, but the truth is, the facts are stubborn. Let me tell you, they cannot do anything, even this bipartisan works. Jex, my name is being quoted. You are not protecting me, and the person quoting my name does not even know me. I don't know where he knows me from. I mean, Juju is real. I am not quoting you in a bad mood, wherever my brother Alex. What I'm saying is this. One moment. We had a conversation before. Eminem, I'm sure you're talking about Alex, who is not in this show. The one in this show is palliative care. Hey, this one is not Alex. Palliative care, your name has worked. Someone who was in this show has said this comment. He's called Maximum Sound. And this is what he has tweeted just now. Usiweke politics kwa roho. Let me accept and move on. That is true. So what I'm saying is this. On my final wording is this. Let us accept that the elections were held on the 8th of August. The winner was declared, and it was sworn in, given the powers, instrument of power. Now we must move on. Moving on to 2027. There is no other shortcut. That is the only way forward. And if there was a change in Maandamano, Raila Amolo Odinga could have Maandamana when the UNGA was 230. They cannot Maandamana when it's 160, 180. It's not genuine Maandamano. So let us not fool Kenyans. Let us move forward, try to heal our country. The economy, even where we are living out here, is hurting everywhere. We must accept the truth correct.
There's nothing you can do. Who is doing Maandamano Now, and when who is we Kenyans? destroy the economy, does it mean that when we are now developing our economy? Which Kenyans are you So talking let about? me stop there. I am literally saying, let us accept the defeat. Let us move on. I'm asking Thank you you. about I'm asking you. You say that let us stop fooling Kenyans. Now I'm asking you, who is fooling Kenyans, and who are the Kenyans, and who are the one doing Maandamanos? Are they not the same Okay, Kenyans? let me answer you. Let me answer you, sir. You know, elections, when it's held, there must be a winner, whether with 1 vote or 2 votes. So the one who won with the higher margin, whether it was 1 vote, is the majority. The one who got less is the minority. So the minority must have their say, and the majority must have their way. So to me, we must accept William Ruto won, and he is the president. So those who are Andamana, if Kenya Kwanza brings their people to Andamana in the streets, and the Raila brings these people to Andamana in the streets, so what is the end game? So you mean those who are doing Maandamano are less Kenyans? No, I Less didn't of the say Kenyans. that. They were divided. They were less. They were less. They were not. There is a majority and minority, even in parliament. You just say the minority must have their say. If that is their say. But not demoralizing the economy of the country because you want to do things on your favor. Tell them how their say is. You're just the one to tell the minority how to do their say. Not banning people's cars, not banning people's supermarkets. How do you prove? How That do you is not prove their that? say. How do you prove that it is them that they ban the cars? And then Jake, unajua Jake, wacha nikwambie. Mimi nimeenda matanga nyingi ya kwetu. Jamaza anakuja. Karibia Mike, sauti yako iko mbali leo, ama uongeze sauti kidogo. Mimi nasema ukikuja katika matanga ya Kisii usikie mzee anasema mimi niko na machache, alafu akishamaliza in 3 seconds anasema lakini jua sasa speech itaanza. NMS alitokea vizuri sana, akaongea akasema nimemaliza, lakini unajua nimeenda kungojea amalize na alisema hana mengi. Hakuwa na mengi, ni hayo tu kwa sasa. Nilikuwa nataka kumwambia bwana M-Fighter kwamba mambo ya unajua M-Fighter tangu zamani alikuwa vigora sana ndio nataka kwanza kumkumbusha kwamba tulikuwa pamoja na yeye, ndiye kwanza asisahau. Tulikuwa pamoja na yeye, tulikuja hapa mpaka wengine tukabadilisha jina. Nataka kumwelezea kwamba hatuwezi kusupport kitu blindly sababu tuna support. Alafu mambo ya kuandamana, ni haki ya watu kuandamana kila wakati, sio sababu wengine walishinda watu wanafaa wanyamaze ama wanyamazishwe watu hawezi sasa kuongea sababu hawakushinda. Unaona, hiyo ni kitu haiko katika demokrasia. Alafu jambo lingine ni kuwa nimeongea hapa, sijui kama ulikuwa umetusikiza, na hiyo ndio kweli. Hakuna mtu hiyo political settlement ya kusema tunaenda state house kumtoa Ruto. Raila ni mtu amekuwa mbunge miaka karibu 40, anajua sheria, anajua kwamba uchaguzi kishafanyika huwezi enda tu na ukamtupa mtu. So hiyo ni political settlement ile ambayo inafanywa, lakini hata ukiangalia katika zile items za bipartisan talk hakuna mali nasema Raila Ruto angolewe, na bado ina address Ruto afanye hii, Ruto afanye hii. Anafanya akiwa nani? Anafanya akiwa president. Lakini kuna mambo mengine ambayo inahusu wa Kenya, mambo kama ya unga, mambo huwezi kusema ati sababu Raila hakuongea unga ikiwa 250 kwa hivyo ndiye afai kuongea saa hizi pia bado ana haki ya kuongea, na Wakenya pia hata bila Raila wanafaa haki ya kumwambia Ruto teremusha unga ishuke ifika hata 100 ama 70. Tukiongea mambo ya kustrategize 2027, hii sasa ndio inaitwa strategizing. Anaambia Ruto kwamba tunataka tuchague IBC ingine fresh mpya ambao wote tuna participate kuchagua. Tunataka sava tuifanyie audit, ile re-audit ya ile 2022, tuangalie ilikuwa namna gani, mambo ilienda namna gani, mbona ni kama hatukubaliani. Hiyo ni part ya kustrategize 2027. Kwa hivyo ukisema strategy
Unafikiri strategy ni kwenda kukaa nyumbani na kukunywa uji? Hii ndio strategy sasa ya kufanya 2027. Pia bado ni strategy yake anafanya 2027. Si Raila lazima akuweko, lakini anajaribu kusema kwamba wacha tutengeneze, ila hata mwenye atakuja kusoma 2027 hata kuja kulia kama mimi. Kwa hivyo vitu zingine si lazima tu personalize. Sisi tulimpigia campaign Ruto, tukampigia kura, tukampigia na maombi, ameshinda. Lakini tunamwambia kwamba lazima pia tukurekebishe ndugu, mahali ambao unateleza. Hatuwezi kubali utumbuzi, sisi si vipofu. Wacha niseme kitu kimoja ambacho karibia mic kidogo.